సో, అలాగే మీరు చెప్పండి. ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటి? యాహ్! చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇప్పటికి చాలా మంది ఎంత గూగుల్ చేసినా, ఎంత ఏం చేసినా దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ Again, ట్రీట్మెంట్స్. uh, if a couple has been trying naturally for an entire year and ఓకే. it's not happening, ఉమెన్ సఫర్ త్రూ డిప్రెషన్ ఆల్సో. depression, కానీ వాళ్ళకే postpartum, తెలీదు. telugu, పోస్ట్‌పార్టమ్ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, absolutely. నర్వస్‌నెస్. యూ యువర్‌సెల్ఫ్ వెంట్ ఇంటూ ఎన్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్. Yeah. అసలు అప్పుడు మీరు ఐవీఎఫ్ తీసుకోవాలని ఎప్పుడు అనిపించింది? ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటే మై అడ్వైస్ టు దెమ్. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్యాచింగ్ దట్. అంటే ఒక కపుల్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా డబ్బులు తీసుకోవాలి. దేవ్ టెక్నికలీ సక్సెస్ రేట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నారు కదా. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్. నేను లిఖిత. వరల్డ్స్ ఐవీఎఫ్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ జూలై 25న జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తూ వస్తున్నాం, ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్స్ ఎక్కువగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. కారణం ఏదైనా కావచ్చు. లేట్ మ్యారేజెస్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, అదేవిధంగా ఎన్నో రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. మరి అసలు ఎందుకు ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే దానికి రకరకాల క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా మంది కపుల్స్ని హెల్ప్ చేస్తుంది. మరి తల్లి అవ్వాలని అందరికీ ఉంటుంది, ప్రతి అమ్మాయి కల. మరి అలాంటిది కొంతమంది ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. మరి యాక్చువల్‌గా ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటది? ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? ఏమేం టెస్ట్‌లుంటాయి? ఇప్పుడున్న మిత్స్ ఏంటి? స్టిగ్మా ఏంటి? ఇలా అబ్బో! చాలా క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. నాతో పాటు మీకు గూడా ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. మరి ఇవన్నీ గురించి మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు మిస్ వీణా రెడ్డి గారు, మన ఓవల్ ఫర్టిలిటీ నుంచి. మరి ఆవిడ జీవీకేఎంఎం గ్రూప్ కూడా. మరి మరిన్ని విషయాలు ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్. హాయ్ లిఖిత. ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? వెరీ నైస్ మ్యామ్. రైట్. ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి చాలా మంది ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాలా మందికి భయంగా గూడా ఉంటుంది. ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్‌కెళ్ళాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది? అసలు ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అవుతుందా? లేదా? అని చాలా క్వెషన్ మార్క్స్ ఉంటాయి. యాస్ ఎ ఫౌండర్ మీరు చెప్పండి. అసలు ఎందుకు ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎక్కువగా వస్తుంది? కెరియర్ గ్యాప్ అంటున్నారు. కెరియర్ కోసం చాలామంది దే ఆర్ వెయిటింగ్, లేట్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రధాన కారణంగా చూడొచ్చా? మీరేమంటారు? సి ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఇట్స్ కేస్ టు కేస్ బేసిస్. అందరూ అలానే సేమ్ ఉంటుంది అనేది ఇస్ అ రాంగ్ థింగ్ టు అజ్యూమ్. డెఫినెట్‌లీ. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ దట్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ అనేది కూడా ఇస్ బికమ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. అండ్ లైక్ యూ సెడ్, ఇప్పుడు కెరియర్ గ్రోత్ వల్ల, లైక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇప్పుడు ఆల్సో ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ has become a big thing. Women also want to be financially independent. ఇప్పుడు రైట్. there's so many factors. అది కాక ఇప్పుడు మనకి సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా is changed కదా. లైక్ we were just talking, ఇప్పుడు Right. మన టైంలో మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు, బట్ ఇప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పని చేస్తున్నారు, పేరెంట్స్ పని చేస్తున్నారు, మనం కూడా Right. పని చేస్తున్నాం. సో వాట్స్ ద రైట్ టైం ఆల్సో అది కపుల్ నీడ్స్ టు ప్లాన్. ఇప్పుడు ప్లాన్ నేను పిల్లల్ని కనేస్తే ఎవరు ఎవరు చూసుకుంటారు అని ఒక చూసుకుంటారు? క్వెషన్ మార్క్ బిగ్ మళ్ళీ. క్వెషన్ రైట్. అది. అండ్ ఇట్స్ అ కరెక్ట్ క్వెషన్ కూడా కదా. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ టు హ్యావ్ అ చైల్డ్ అండ్ ఎవరు టేక్ కేర్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ బిగ్ థింగ్. స్టాఫ్ని పెట్టుకోవాలన్నా ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్. దెన్ వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ చైల్డ్ కదా. డెఫినెట్లీ. సో ఐ థింక్ టైమింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వెన్ యూ స్పీక్ అబౌట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఆన్ ద రైస్, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఐ వెన్ త్రూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ కూడా. అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు. ఏంటి అంటే ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. రైట్. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావచ్చు, కోవిడ్ అంటారు కొన్ని మంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల కూడా లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ సీయింగ్ అ డిక్లైన్ ఇన్ ఎక్వాలిటీ అంటారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంజెక్షన్. తెలీదు. ఎవ్రీబడి ఈస్ బ్లేమింగ్ సంథింగ్, బట్ ఒక్క రీజన్ అనేది సైన్స్, మెడిసిన్, డాక్టర్స్, నోబడి హ్యాస్ బిన్ ఏబుల్ టు నారో ఇట్ డౌన్. డెఫినెట్లీ. So I think when the topic comes about infertility, it is best to look at it at a holistic approach. అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవడం, టెస్ట్ కరెక్ట్ టైంకి చేయించుకోవడం, దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. వాట్ అకార్డింగ్ టు యూ అసలు రైట్ ఏజ్ ఏంటి? ఒకళ్ళ అమ్మాయిలకి Yeah. రైట్ ఏజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు అది ఎంత ఫన్నీ అంటే ఆ క్వశ్చన్ నాకు, బికాజ్ నేను 26 years old when I faced an issue.
ఓకే. Okay, so how can I now say that మనం 25, 26 రైట్ ఏజ్ అనుకుంటాం, బట్ ఇప్పుడు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా, బికాస్ ఇప్పుడు ఆఫ్ ఆల్ 30 ద లోపల అట్లీస్ట్ ఒకరిని ప్లాన్ చేసుకోండి చేసుకున్న అంటున్నారు. గ్రేట్ అది. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు నా ఎగ్జాంపుల్ నేను వాడుకొని నేను ఒకరికి సజెషన్ ఇవ్వాలి అంటే, మీరు యాజ్ సూన్ ఎస్ యూ గెట్ మ్యారీడ్, ఆర్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ ఎర్లీగా అవ్వట్లేదు, లేట్గా అవుతున్నాయి, యాజ్ ఐ వుడ్ సే ఒక 24, 25-year-old ఉమెన్ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. ఇట్స్ అ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్, You're saying before AMH, marriage. బిఫోర్ మ్యారేజ్ Right. ఆర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఈవెన్ యూ గెట్ మ్యారీడ్, ఇప్పుడు పిల్లలు ఇమీడియట్గా కనట్లేదు కదా, కొన్ని ఇయర్స్ దేర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వర్క్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. Definitely. So I would say the minute any woman is 24, 25, సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ అంతే, అది మీకు ఒక మ్యాప్ లాగా ఇచ్చేస్తుంది. అంటే మీ ఎగ్ క్వాలిటీ ఏంటి, మీ ఎగ్ నంబర్ ఏంటి, మీ రిజర్వ్ ఏంటి, అదంతా అప్పుడు మీ గైనకాలజిస్ట్ అన్నా, మీ ఫర్టిలిటీ డాక్టర్, కౌన్సిలర్స్ అన్నా, దే కెన్ క్రియేట్ ఒక హోల్ రోడ్ మ్యాప్ మీకు. మీ ఫ్యూచర్ ఏంటి, మీకు ఎలా ఉంది, మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి, దట్ గివ్స్ యూ అ బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ కదా అప్పుడు. సో ఐ థింక్ ఎడ్యుకేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇట్స్ అ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్. మనం ఎన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటాము. ఐ థింక్ దిస్ వన్ పర్టిక్యులర్ బ్లడ్ టెస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ ఆల్సో షుడ్ గో అవుట్ ఓపెన్గా చెప్పాలి పేషెంట్స్, ఉమెన్కి. రైట్. ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టాక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వస్తే అది అమ్మాయి వల్లే వచ్చింది అని ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఇంకా ఇండియాలో ఉంది. దాని గురించి మీరేమంటారు? ఇండియాలోనే కాదు, యాక్చువల్లీ అందరి దగ్గర ఇదే ఉంది. ఇట్స్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఆల్మోస్ట్, అండ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెన్ అవుట్ దేర్, కానీ ఐ థింక్ వాళ్ళకు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు, అండ్ స్పెషలీ మన కల్చర్లో తీసుకుంటే ఎప్పుడు ఆ డ్యూటీ ఉమెన్ పైనే ఉండింది కదా, జనరేషన్స్ నుంచి అలానే ఉండింది. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా లాట్ ఆఫ్ ద మెన్ more educated, they're more they're understanding, they're learning that, accepting. they're Okay. accepting it, because partners ni kuda understand చేసుకుంటున్నారు. When a woman now speaks up, equal గా they're understanding it. So I think a conversation అవుతుంది, స్లోగా అవుతుంది, బట్ అవుతుంది. అండ్ ఒక థింగ్ దట్ నేను చేస్తున్నాను మా క్లినిక్లో డిఫరెంట్గా, మనం ఇప్పుడు కపుల్గా వెన్ వీ గో సీ అ గైనకాలజిస్ట్, ఎనీ డాక్టర్, ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్, వాళ్ళు ఫస్ట్ మననే అంటారు టెస్ట్ చేయించుకోవాలా, అల్ట్రాసౌండ్ చేయాలి అని, రైట్? ఎవరు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మెన్ని కూడా అడగరు. ఐ థింక్ దట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎట్ ఓవల్. యాజ్ అ కపుల్ కమ్స్ త్రూ, మేము ఫస్ట్ ఇద్దరిని టెస్ట్ చేయించుకుంటాం, ఇద్దరికి బ్లడ్ టెస్ట్, ఇద్దరికి వాళ్ళ వాట్ ఎవర్ టెస్ట్ ఆర్ నీడెడ్, వి అడ్వైస్. అబ్సల్యూట్లీ. సో అలాగే మీరు చెప్పండి, ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటి? చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇప్పటికీ చాలా మంది ఎంత గూగుల్ చేసినా, ఎంత ఏం చేసినా, దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఐవీఎఫ్లో అన్న ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వాళ్ళు ఉండిపోతుంది. మీ పరంగా చెప్పండి, అసలు ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటి? అండ్ మోర్ ఓవర్, వై ఇస్ ఐవీఎఫ్ సో కాస్ట్లీ ఇండియాలో? ఎందుకు అంత కాస్ట్ ఉంది? సో compared to most countries, Indialo it's actually the cheapest right now. That is, ఇప్పుడు ఒక సైకిల్, ఇఫ్ ఐ రియలీ హ్యావ్ టు యూజ్ నంబర్స్, ఇప్పుడు అమెరికాలో 25 lakhs ఒక సైకిల్ అవుతే రఫ్లీ, ఇండియాలో అది 3 or 4 lakhsకి ఉంది. సో దట్స్ జస్ట్ అప్రాక్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హౌ ద కాస్ట్ కెన్ వేరీ. సో ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ లెస్ కంపేర్ టు ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్. సెకండ్లీ, ఐవీఎఫ్ ఎలా వాడుతున్నారంటే ఇప్పుడు కమర్షియల్గా, every couple does not need IVF. That is, first of all, మీకు ఏదైనా ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వడంలో ఇష్యూ అవుతే న్యాచురల్గా మీకు ఇమీడియట్గా ఐవీఎఫ్ఏ అని అనుకోవడం, ఆర్ మీకు ఎవరన్నా అంటే అది తప్పు. That is 100% wrong. Because maybe there's so many factors. If naturally when you're trying to get pregnant, delayed periods avvochu, or ovulation, sometimes women can miss the correct timing, calculating, due to many reasons, right? అవన్నీ ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాక్ చేయించుకొని, యూ కెన్ స్టిల్ ట్రై టు కన్సీవ్ న్యాచురలీ. వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసెస్ వీ హ్యాండిల్డ్ అట్ ఓవల్ వాస్ హెల్పింగ్ దిస్ కపుల్ న్యాచురలీ కన్సీవ్. ఫాలిక్యులర్ స్టడీ అంటూ ఉంటారు. Exactly. Through giving them the right medication and just helping track their ovulation better, we help them naturally conceive, and they are happily pregnant right now. So I just want to emphasize on that. ఐవీఎఫ్ ఫస్ట్ అసలు ఎవరు రికమెండ్ చేయదు. అసలు ఎందుకు అవుతుంది వాళ్ళకి, ఎందుకు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వలేకపోతున్నారు, స్ట్రెస్ కారణంగా కూడా అది కన్సీవ్ అవ్వాలి అనే దాంట్లో కూడా అక్కడ రాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ సో మెనీ థింగ్స్. అసలు బ్లడ్ టెస్ట్ ఫస్ట్ చేయించారా, ఆ అమ్మాయి కన్నా డయాబెటీస్ ఏమైనా ఉందా, థైరాయిడ్ ఏమైనా ఉందా, ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్, ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ దే డూ మేక్ అ డిఫరెన్స్ న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవ్వడంలో. లైనింగ్ ఓకే ఉందా, యూట్రస్ లైనింగ్ కానీ, సో మెనీ
things. Seriously, Endometriosis yeah. is a big thing right now. AMH level, FSH, ఎన్నో బ్లడ్ టెస్ట్, వన్ సింపుల్ టెస్ట్ అవన్నీ చేయించుకుంటే అప్పుడు న్యాచురల్గా ఎందుకు అవ్వట్లేదు, దెన్ దట్స్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఎన్ని ఇయర్స్ ఆర్ ఆగాలి అంటారు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ టు గో త్రూ ఐవీఎఫ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ Again, ట్రీట్మెంట్స్? if a couple has been trying naturally for an entire year and it's Okay. not happening, appudu they should కన్సల్ట్ consider. నార్మల్ గైనకాలజిస్ట్. Yeah, no, so honestly నేను ఎవ్రీ కపుల్ హూస్ ట్రైంగ్ టు న్యాచురలీ కన్సీవ్, ఐ వుడ్ ఆస్క్ దెమ్ ఒక్కసారి మీరు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి ముందే వెళ్ళాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఓకే, ముందే రైట్. అన్ని ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫాలికల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అని ఉంటాయి రైట్. ఉమెన్ లో, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇట్ అట్ అ సర్టన్ లెవెల్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు అవన్నీ ముందు నుంచే కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇఫ్ యూర్ ట్రయింగ్, యువర్ సక్సెస్ రేట్ ఆల్సో గోస్ అప్ ఇన్ న్యాచురలీ కన్సీవింగ్ కదా. బట్ ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ కూడా టైం అవ్వదు, వేస్ట్. ఇయర్ వేస్ట్ యా, అవ్వదు. ఇవన్నీ మనకు తెలీదు ఇంతకు ముందు. మనం Definitely. చాలా టైం వేస్ట్ చేశాక అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఎనీ కపుల్ కన్సీవ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము కన్సీవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, మాకేం తెలుసుకోవాలి, ఏం మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి, ఒక అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తారు టు సీ ఇఫ్ ఉమెన్ యూట్రస్ అంతా కరెక్ట్ ఉందా, లైనింగ్ కరెక్ట్ ఉందా, ఈవెన్ ద మ్యాన్, అప్పుడు దట్స్ ద రైట్ టైం టు గెట్ టెస్టెడ్. సో ఏదైనా ఉన్నా వాళ్ళు దే సేవింగ్ దర్ టైం కదా, Right. instead of wasting that. And I think that's the biggest mistake any couple makes, even if they're not able to conceive naturally, వెయిట్ చేస్తారు. అండ్ మా క్లినిక్లో మై మెడికల్ డైరెక్టర్ నాకు ఒక స్టోరీ చెప్పారు. ఎవరైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వితిన్ 5 hours వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. బట్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ యావరేజ్ 5 to 15 years వరకు వెయిట్ చేస్తారంట. Oh my God. బికాస్ ఇట్స్ అదేమంటారు వర్డ్, నామోషి, ఆర్ దే ఫీల్ Ready to ఎంబారెస్డ్, accept రెడీ టు also. యాక్సెప్ట్. యా, దే ఫీల్ ఎంబారెస్డ్. సో ఇట్స్ అ టబూ, ఇట్స్ అ స్టిగ్మా కదా. అండ్ Right. ఐ విష్ అన్ని ఇయర్స్ వేస్ట్ చేసే కంటే బాధపడే బదులు ముందే వచ్చి చేపించేసుకుంటే, దట్స్ ద గోల్. అండ్ వీణా గారు, మీరు చెప్పండి, మీ పర్సనల్ జర్నీ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పొచ్చు చాలా మందికి. అయితే మీరు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ ట్రై చేశారు? వాట్ వాజ్ యువర్ జర్నీ లైక్? వీ హర్డ్ మీరు న్యాచురల్గా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తిని మంచిగా ఈ ట్రబుల్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేసి మీరు కన్సీవ్ అయ్యారని విన్నాము. అండ్ హౌ ఫార్ ఇట్స్ ట్రూ, అండ్ మీరు చెప్పండి మీ జర్నీ ఎలా ఉండింది? Because it's inspiration for lot of people, lot of women out there and men also. Natural Yeah. food, nutrition food మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం వదిలేసి ట్రీట్మెంట్స్ కోసం వెళ్తూ ఉంటాం. Yeah. సో హౌ వాజ్ ఇట్? Absolutely. నేను I think I was just about 25, 26 years old. కోవిడ్ అప్పుడే హిట్ అయింది 2021. అండ్ మేము కూడా అప్పుడే చదువుకొని మాస్టర్స్ అయిపోయి వీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ వీ మూవ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ అప్పుడే. అండ్ దట్స్ వెన్ వీ సెడ్ ఓకే, మేబీ ఇట్స్ ద రైట్ టైమ్, లెట్స్ ప్లాన్ అ బేబీ. అండ్ ఫస్ట్ we went to the gynecologist. We did Okay. all our right tests also before only, because by then we already we have a lot of family members who went through this, and we knew first thing should always be go to a gynecologist kada, like you're clueless, you don't know what's happening and all. So we went to the gynecologist, and my gynecologist is fantastic. She gave me anni tests chepicharu, everything was great. And my first pregnancy was also very normal. I naturally conceived my son. It took me a few months, which on an average anybody it'll take. And I conceived through COVID. I had my healthy naturally. Wow. I had a natural delivery. I delivered in 2021. And COVID, peak COVID adi asalu. And but still, appudu I think what I didn't stop is I continued working out throughout my pregnancy. I had help of an amazing trainer Hyderabad lo, and she couldn't meet me in person. Mem online classes chesedi, and nenu every day I didn't miss a single workout. I worked out till I went into natural labor. So that is something that I proudly say. But of course, not every woman, you have to get your doctor's approval to do that. Ani normal ga unnayo levo chusanka. But I think it's so important women ki to do that, because delivery tarvata first it helped me in my natural labor. Second, నేను
అంత ఫాస్ట్‌గా బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా అయ్యగలిగాను. ఐ వాస్ హ్మ్. ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బేబీ ఆల్సో దట్ ఫాస్టర్ అండ్ దట్ రైట్. ఐ హీల్డ్ మచ్ ఫాస్టర్. ఫిజికల్లీ ఫిట్ ఉండడం వల్ల. ఫిజికలీ ఫిట్ ఉండడం వల్ల. హ్మ్. అదే కాక న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ ఇంపార్టెంట్. హ్మ్. అండ్ మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కదా! చాన తినాలి, ఇద్దరి కోసం తినాలి అలా. రైట్. అందరూ చెప్తూ ఉంటారు. బట్ అది ఒక మిత్ కూడా. ఎందుకంటే హ్మ్. దానివల్ల మన కల్చర్‌లో చాలా వుమెన్ గో త్రూ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. రైట్. బికాజ్ లాట్స్ ఆఫ్ లడ్డూస్, స్వీట్స్, ఆయిలీ ఫుడ్ అండ్ లైక్ నువ్వు 10 ఇడ్లీలు తినాలా, ఇది చేయాలా, అది హ్మ్. అలా చాలా చెప్పేవాళ్ళు. దానివల్ల వుమెన్ యూజ్డ్ టు గెట్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. వెయిట్ అండ్ దట్స్ పెరిగిపోవడం. వెయిట్ పెరిగిపోవడం. దాని తర్వాత ఎన్ని ఎమోషనల్ బర్డెన్స్ టు లూజ్ హ్మ్. దట్ వెయిట్. సో ఐ రియల్లీ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇంటూ హ్మ్. దాట్. మీరేం సో ఫుడ్ తీసుకునేవాళ్ళు మరి నేను ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంటి ఫుడ్డే తినేదాన్ని. రైట్. బట్ అన్ని పోర్షన్ కంట్రోల్. ఆ! లైక్ యూ ఓకే. గెట్ యువర్ ప్రోటీన్ కరెక్ట్‌గా, వెజిటబుల్స్ హ్మ్. కరెక్ట్‌గా అన్నీ. అండ్ నేను మేబీ ఐయామ్ లక్కీ బికాజ్ నాకు స్వీట్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉండవు. హ్మ్. బట్ ప్రెగ్నెన్సీలో నేను అది కూడా తిన్నాను. బట్ హ్మ్. లిమిటెడ్‌గా ఐ వాస్ వెరీ కేర్‌ఫుల్ విత్ వాట్ ఐ ఏట్. ఐ వాస్ వెరీ కేర్‌ఫుల్ హ్మ్. అంతే. మీ ఒక్కళ్ళ అండ్ కోసమే తిన్నారు గదా! బేసికల్లీ అంతే. యాహ్! Because what you eat, your baby will be happy. That's హ్మ్. all you need for the baby to grow with. హ్మ్. And I think I followed that. And on an average, I think a woman puts on about 10, anywhere between 10 to 20 kgs in pregnancy without understanding. హ్మ్. So I put on 7 kgs. ఓహ్! Dantlo, my baby weight was about 3.5 kgs. వావ్! That was ఓకే. it. So our remaining హ్మ్. 3 kgs is all your water weight and all the హ్మ్. external, అమేజింగ్. whatever. And so for me to lose that, it took me less than a couple of months. And హ్మ్. I think, see, it's not only about weight gain kada రైట్. ikkada, it's more about your body and what you're putting yourself through, your hormonal changes. And when you see yourself like that after you give birth, ఎంత కంట్రోల్ చేసినా మనం we go through a lot emotionally looking at డెఫినెట్‌లీ. our body లాట్ change. ఆఫ్ వుమెన్ సఫర్ త్రూ డిప్రెషన్ ఆల్సో. Depression, కానీ వాళ్ళకే అది postpartum, తెలీదు. తెలీదు. పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, Absolutely. నర్వస్‌నెస్ ఇవన్నీ ఒకేసారి Absolutely. వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. Yeah, బికాజ్ దే డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్. ఏం చేయాలి exactly. బేబీతో అని కూడా తెలీదు. తెలీదు. సో So లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ goes through. And to explain from something like that, I had that such an amazing experience. 1 year later, when I wanted to try and plan my second child, హ్మ్. I went through the opposite. Like I ఓహ్ just గాడ్! couldn't conceive. హ్మ్. I was having continuous miscarriages also. హ్మ్. And I wasn't understanding ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. And చాలా మంది అంటారు ఒక బేబీ తర్వాత ఇమ్మీడియేట్‌గా కన్సీవ్ చేసుకోండి. గ్యాప్ తీసుకోకండి అవును. అంటారు. బట్ ఐ థింక్ యూ డిడ్ దట్. బట్ స్టిల్ యూ సా దట్ I saw మిస్ that uh, క్యారీ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ absolutely. చూసారు. I saw ఓకే. that difficulty in హ్మ్. naturally conceiving the second time. హ్మ్. And నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ఏం హ్మ్. జరుగుతుంది అని. హ్మ్. And that's when I got the blood test done. ఓకే. After all this, I got the blood test done. హ్మ్. హ్మ్. And అప్పటికి I was 27. నా హ్మ్. సెకండ్ చైల్డ్ వచ్చేసరికి. అండ్ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే దాంట్లో కనిపించింది నా లెవెల్ చాలా లో అయిపోయింది. ఓకే. యూ It was టాకింగ్ అబౌట్ very low. ఏఎంహెచ్ My లెవెల్? AMH level. ఓకే. My ఎగ్ కౌంట్. egg count, correct. హ్మ్. It dropped to that level should be somewhere of a 40-year-old woman. ఓహ్! And I was 27 appudu. So then హ్మ్. that we understood, okay, హ్మ్. deeni valla it's happening. హ్మ్. So because of that, they realized that maybe my egg quality, all the remaining eggs that I have are of the lowest quality. Those are the last రైట్. remaining eggs. ఓకే. Manam andaram, when we are born, every woman is born with a certain number of eggs. హ్మ్. Now you can't increase the size of your eggs, but they say that the quality is something, I don't know how much it's true, but they say that you can maintain that quality హుహు. through your nutrition and diet and exercise. ఓకే. I don't know how factual that is. హుహు. But now in my case, I wanted a child. I really wanted a second baby to complete my family. మీకు అనుకోలేదా ఎప్పుడు గ్యాప్ తీసుకోవాలి ఇంకా 1 ఇయరే కదా అయింది Yeah. అని ఎప్పుడు అనిపించలేదా? ఆఫ్ కోర్స్ దట్స్ యువర్ కాల్. బట్ The way I thought about it, by the time the second child is born, a 2 year age gap would be great. That's అమేజింగ్. how we ఓకే. యూ personally thought ప్లాన్డ్ ఇట్ about it. రైట్. That's how everybody in the family also were planning. And I really wanted the kids to be closer in age, also to grow up హ్మ్. together. And it's easier for us also, kada, as working హ్మ్. people. When they're closer in age, they grow up together and they have each other. When the డెఫినెట్‌లీ. age increases, that is also another హ్మ్. issue. రైట్. And I didn't want to be above 30. Personally, I wanted to always have my children before I turned 30 years old. ఓకే. So I think that's how the హ్మ్. idea came up. ఆల్సో ఐ థింక్ Miscarriages యూ were డిడ్ ఇట్ happening. రైట్ బికాజ్ అప్పటికే మీ ఏఎంహెచ్ కౌంట్, ఎగ్ కౌంట్ తక్కువైపోతూ కరెక్ట్, వస్తుంది. కరెక్ట్. రైట్. అండ్ హ్మ్. అది నాకు తెలీదు కూడా కదా. హ్మ్. మిస్‌క్యారేజ్ వల్లనే టెస్ట్ చేపించుకుంటే అప్పుడు ఓకే. తెలిసింది. అప్పుడు ఐ మిస్‌క్యారేజ్ అయినప్పుడు వాట్ వాస్ యువర్ ఫీలింగ్? అంటే
I వాట్ think హ్యాపెండ్? I think I was in shock. Like, you know, నేను అందరిలాగా అనుకున్నాను కదా, ఏంటి ఇది ఇంత యంగ్ ఉన్నాను, నాకెందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, నాకు ఎంత టైం ఉంది అని. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ 30+ ఇప్పుడు, అండ్ దే నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ కిడ్స్. సో యునో వెన్ ఐ వెన్ అప్పుడు యూ ఆర్ వెన్ ఐ సీరియస్లీ ట్రైయింగ్, వెన్ యూ ట్రయింగ్ అండ్ వాంటెడ్ ఇట్ బట్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు అవ్వట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్ ఇట్స్ ఎ మెంటల్ హర్ట్స్. ట్రామా, రైట్? Absolutely. And it hurts a lot. And already your body is going through so much. సో Appudu a మచ్, miscarriage is not easy. The pain, the emotional trauma, everything after it. And you're yeah. bleeding for weeks. And it's not a Can't pretty imagine, thing. yes. Yeah. So after that is when I learned about my AMH. Mm. And that's when my journey for finding the right fertility doctor started. ఓకే. యూ యువర్ సెల్ఫ్ వెంట్ ఇంటూ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్. Yeah. అసలు అప్పుడు మీరు ఐవీఎఫ్ తీసుకోవాలని ఎప్పుడు అనిపించింది? వాజ్ ఇట్ అబౌట్ డాక్టర్ సజెషన్స్ మీద తీసుకున్నారా? Yeah. So, ఈ tests అయ్యాక after seeing my miscarriages, and then my gynecologist suggested, she said, okay, Veena, this is the situation. I think it's time. If you're really, if you want that second child, I think in your case, IVF will be your only solution, which was right. She did all the right tests, all the right things, and that was the right advice in my case. మీ హస్బెండ్ ఫ్యామిలీ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అప్పుడు? They were very supportive. And I think ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు కూడా చాలా చూసారు పాపం. లాట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మిస్క్యారేజెస్, హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఇన్ జనరల్. అండ్ మై ఆత్మ ఇస్ షీఈస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్. లైక్ షీ సెడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. మీకు if you're happy with one child, you're happy with one child. It's your life. Like, it's both you and your husband. It's my decision kada. And they were very supportive. Asala, they never ila cheyala, I want this, ani never. Of course వాళ్ళకి ఒక్కటి ఒక కోరిక ఎప్పుడు ఉండేది, ఒక్క అమ్మాయి ఉండాలి ఆ ఫ్యామిలీలో. that was, I think, because our akka had 2 boys. My first child was a son. So ఫ్యామిలీలో ఒక్క అమ్మాయి ఉండుంటే బాగుండేది అని ఒక్క ఫీలింగ్ ఉండేది, కానీ నెవర్ అ ప్రెషర్ like that. But maybe it was in my fate that I had to go through that, and I had to have a daughter. I don't know. So my second child is a daughter, and she's the best thing that happened to our family. వాజ్ ఇట్ ఈజీ దట్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ మీరు ఏదైతే గో త్రూ అయ్యారో? Yeah. అంటే ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటేనే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు. ఈ Correct. క్వశ్చన్ అడిగింది దానికే, బికాజ్ యూ Yeah. పర్సనలీ వెంట్ టు ఎ ట్రీట్మెంట్. సో ఎలా ఉండింది ఆ ట్రీట్మెంట్? Yeah. నేను ఫస్ట్ వెన్ సంబడి టోల్డ్ మీ అబౌట్ ఐవీఎఫ్, మై ఫస్ట్ రియాక్షన్ వాజ్, ఇదేంటిది ఎంత అన్యాచురల్ థింగ్, నేను ఎలా చేస్తాను ఇది, నాకొద్దు. దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ రియాక్షన్. ఓకే. I said IVF antene unnatural kada. It's not natural. That was my first reaction. And not knowing anything about what IVF is, asali enti. Nenu first IVF innappudu adoka reaction. Second was ammu chaana weight gain avutam kada. Or inkoti enta pain untadi, chaana ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారంటారు. Exactly, chaana టైమ్ injections టు టైమ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి. adokati. And then Okay. second, chaana cycles kuda padtayi kada. యా, These are ఒక్కోసారి all, ఒకటి ఫెయిల్ అయితే ఇంకోటికి వెళ్ళాలి, it. ఇలా Yeah. ఉంటూ ఉంటారు. These are all my first thoughts. And another myth, inkoti myth kadule papam, because it's really happening because of all the horrible practices. Babies change avadam, lab lallo. Ippudu we are seeing stories like that. స్పర్మ్స్ చేంజ్ అయిపోవడం, ఎవరు యాడ్ అవ్వడం, add avadam, lot of things happening. ivanni, Yes. like all these భయాలు. stories, chaana bayalu, and ivanni nizam bayalu kada, because that's what we were told. So then కమింగ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎ బిగ్ ఫ్యామిలీ, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ దట్ మెనీ డౌట్స్ అంటే నార్మల్ పీపుల్ కూడా చాలా డౌట్ తో ఉండుంటారు and ఇంకా, rightfully so, because anta misinformation spread అయిపోయింది unfortunate గా. And I feel bad for those women who believe in them and Okay. who really want a child and who are scared to have a child because of all these misconceptions. రైట్. అది చాలా sad. So in my case ivanni నేను నమ్మాను. Then one very close friend, she came up to me and my husband and she said, I did it. I did it with this doctor, so and so. Okay. ఒక్కసారి మాట్లాడండి. And I trust this girl, and she didn't put on any weight. She looked fantastic. She had healthy Pregnancy, pregnancy, child. everything. And so my misconceptions started breaking. I started questioning. నేను నాకు Okay. తెలిసింది ఎంతవరకు నిజం. సో అప్పుడు రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. We met this doctor. The first thing this doctor said to me and my husband is, I would like both of you to do these tests. This is the first doctor that asked my husband also to do a test. వావ్, అమేజింగ్. Okay, I mean, akkade I was like, okay, ఓకే, ఇది ఒక నమ్మకం what is this? వచ్చేసింది. నమ్మకం వచ్చేసింది. Second,
నేను చాలా డాక్టర్స్‌ని కలిసాను ఈయన ముందు. వాళ్ళందరూ నన్ను చూసి ఒకటేమన్నారు తెలుసా? "నీకు 7-8 సైకిల్స్ కంపల్సరీ పడుతుంది." ఓహ్! ఓకే. నాకు కావాల్సింది ఒకటే బేబీ. 7-8 సైకిల్స్ ఎందుకు పడుతుంది? ఒక్క ఎంబ్రియో రాదా నాకు? ఒక 1 సైకిల్‌లో? హ ఇట్ ఈస్ ఆహ్, ఇట్‌సెల్ఫ్ ఎ స్కేరీ it థింగ్ itself is స్టార్టింగ్ ఆఫ్ scary. ఇట్. Yeah. రైట్. So that shows how commercial this industry has become. That I think I was more angry and disappointed when I heard that, you know. ఈ డాక్టర్‌ని ఎళ్లి కలిసాక the only thing he said to me is, "వీణా ఒక్క సైకిల్‌తో స్టార్ట్ చేద్దాం. I don't see why there should be any issue." ఓకే. That was his approach. And one cycle, I got 8 embryos. అవి వావ్! టెస్ట్ చేయించాక 2 embryos came back healthy quality. I chose one. ఆ one is my daughter right now. వావ్! So, yeah. వాట్ ఎ జర్నీ. Yeah. రైట్. ఓకే. సో, అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎలా అన్నారు? ఏమన్నారు? వాస్ Nothing, ఇట్ ఎ you రైట్ know. డిసిషన్ అనుంటారు. Yeah, they were all so happy. They were very proud. They were very supportive. Be it my sisters or my family members. Everybody were very supportive. They had to take care of a 2-year-old baby that I had to leave behind to go on this journey as ఓహ్ well. గాడ్! So it was a lot. But I had the right support system, and I think that journey is what my అత్తమ్మ అండ్ మామయ్య, ఫర్ దెమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్, నీకు ఇలా జరిగి నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండుంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? దట్స్ హౌ ద థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఓవల్. ఓకే. It was my mamaya who he was like, there is clearly a gap in this industry in our country. ఐయామ్ ష్యూర్. యెస్. And as you all know, Aina, his whole thing for this country is bringing the best. Ekkado undodu, mana daggara undali. So be it airports, be it whatever he does, he always, quality has to be the best. రైట్. So even the clinic, the way he envisioned it, eh, it's everybody who's come to the clinic now only said one thing: ఇది హాస్పిటల్ కాదు కదా, మరి ఇది హోటల్ లాగా ఉంది ఇది. ఓకే. సో the whole idea is, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా ప్రైవసీ అవసరం. పక్కన ఎవరో వచ్చి ఉంటారు. యూ మే నాట్ వాంట్ దెమ్ టు నో వాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇంకోటి, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే మేబీ యూ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు నో కూడా. ప్రైవసీ అనేది లేదు క్లినిక్స్లో. రైట్. రైట్. అండ్ అదొకటి. అండ్ దెన్ సెకండ్, ఎడ్యుకేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది ఇండస్ట్రీలో. ఇట్స్ లైక్ అ మనీ మేకింగ్ బిజినెస్ అయిపోయింది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ కదా, సైకిల్ 7-8, 3-4 ఎలా చెప్తారు అలా? లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్యాచింగ్ దట్. అంటే ఒక కపుల్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలా డబ్బులు తీసుకోవాలి, ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ యూస్ చేసి వాళ్ళ వీక్నెస్ ని క్యాష్ చేసుకొని వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు చాలా వరకు. అదొకటి కూడా రీజన్. చాలా మంది భయపడుతున్నారు, ఐవీఎఫ్ అంటే భయపడుతున్నారు. దో ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అయినా కానీ మీరు చెప్పినట్టు ఎన్నో ఆ భయాలు మీకు ఉండే. బట్ yourself as you took that treatment, you were successful. సో చాలా మందికి ఇంకా వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల చాలా మందికి ఒక నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది వచ్చేసింది ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ మీద. సో అది వాళ్ళని బ్లేమ్ కూడా చేయలేము, బికాస్ ఇండస్ట్రీ అలా అయిపోయింది. సో ఐ థింక్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటే, మై అడ్వైస్ టు దెమ్, ఐ వుడ్ సే ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, టెస్ట్ చేయించుకోండి, మీ రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం లాగా అనిపిస్తే అప్పుడు గో టు ఫర్టిలిటీ డాక్టర్. ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక కూడా ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ అనోదు వాళ్ళు. ఫస్ట్ న్యాచురల్గా ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని హెల్ప్ చేయాలి. అది హెల్ప్ చేసి అది కూడా అవ్వకపోతే దానికంటే ముందు కూడా చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఐయుఐ అని ఉంటుంది, లైక్ సో మెనీ అదర్ లెస్ ఇన్వేసివ్ ప్రాసెసెస్. ఐవీఎఫ్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ రిసార్ట్ టు ఎనీ కపుల్ who are struggling. Like, if you're really struggling, that will be your final destination. ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? వాట్ విల్ ద టెస్ట్ దట్ గోస్ త్రూ? ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? సో ఇద్దరికి, ఫర్ అ మ్యాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ స్పర్మ్ అనాలిసిస్, దెన్ దెర్ విల్ బి అ సిరీస్ ఆఫ్ బ్లడ్ టెస్ట్ వాళ్ళకి. ఫర్ అ ఫీమేల్ అగైన్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, అల్ట్రాసౌండ్ ఉంటుంది టు చెక్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే ఇన్ ద యూట్రస్, కరెక్ట్ ఐడియల్ గా కాదా, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అదంతా అయిపోయాక దే విల్ సిట్ డౌన్, they will counsel them. ఇంకొకటి that's lacking in our industry, ఇప్పుడు lot of clinics are starting to do this, but ఇంకా చేయాలి ఇది, counselors.
ఓకే. to counsel the patient, because ఇప్పుడు doctors also have less patience. First of all, they కూర్చొని they're not even taking time out to explain a lot more. In ఓకే. that case, at least have decent counselors who can take that time out, explain చేయడం వాళ్ళకి. ఒక ఫర్టిలిటీ కౌన్సిలర్ ఉండాలా, ఒక సైకాలజీ కౌన్సిలర్ ఉండాలి, ఒక జెనెటిక్ కౌన్సిలర్ కూడా ఉండాలి. జెనెటిక్ కౌన్సిలర్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఐవీఎఫ్ చేస్తాము, ఎంబ్రియో వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఆ కపుల్లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అవన్నిటిని ఓకే. బట్టి రైట్. ఇఫ్ దే డోంట్ డూ ద జెనెటిక్ టెస్టింగ్, మీరు ఎన్ని సార్లు చేసినా అది ఫెయిల్ అయ్యే ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ అది కూడా లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ డోంట్ టెల్ దెమ్ బికాస్ దే ఓకే. వాంటెడ్ టు ఫెయిల్. ఇంకొక సైకిల్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే. దే వాంట్ టు క్యాష్ సో దట్ అగైన్. నేను అది కూడా ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. అ లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ డోంట్ ప్రమోట్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్, which is very important. ఇప్పుడు almost every kid that is coming out has something or the other, which is very scary. ఆల్సో పీపుల్ థింక్ ఐవీఎఫ్ బేబీస్ వల్ల ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు. హౌ ఫార్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ అ మిత్? No, it's an absolute myth. అసలు if you do that genetic testing and you have an IVF child, technically you already know kada that chromosomically that baby is very healthy. You can scan for Down syndrome, you can scan for so many predisposed things. రైట్. So that's a myth. అయితే ఐవీఎఫ్ లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. Yeah. మీ పరంగా మీరు చూసింది ఏంటి సక్సెస్ రేట్ ఉన్న ట్రీట్మెంట్? సో అగైన్ ఇంకొకటి క్లినిక్స్, ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ ఎంత, అగైన్ టు పిన్ పాయింట్ దిస్, వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ దిల్ సే ద 60-70% సక్సెస్ రేట్. డూ యూ నో ఆన్ వాట్ బేసిస్ దట్ ఈస్? ఓకే. ఆన్ అ ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ pregnancy test. ఓకే. Very few clinics will calculate their success rate based on the live birth rate of the baby. It's very, very rare. Very few clinics do it. అందరూ పాజిటివ్ టెస్ట్ వచ్చిందా, ఓకే మా సక్సెస్ రేట్ కౌంట్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో దట్స్ వెరీ బ్యాడ్. బట్ ఆ కథ అనేది తర్వాతే స్టార్ట్ అవుతుంది. హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ అంతే ద కదా. మెయిన్. ఇప్పుడు ఒక థర్డ్ మంత్లో లెట్స్ సే ద లేడీ మిస్క్యారీస్, బట్ దేవ్ టెక్నికలీ సక్సెస్ రేట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నారు కదా తను ప్రెగ్నెంట్ అయింది అని. దట్స్ నాట్ ట్రూ. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ టిల్ ద హెల్తీ బేబీ ఈస్ బోర్న్. ఓకే. ఎన్ని సైకిల్స్ వెళ్ళొచ్చు ఒక కపుల్ అసలు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో? Again, it's a very personalized thing. It depends on that couple, that woman particularly. But if everything is okay with that woman, if the doctor is putting her on the right personalized protocol, no person should need more than one if done right and if everything is aligned correctly. I would say that. మీ దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఏమంటారు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? వాట్ వర్ దే టెల్ యూ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ దే గాన్ త్రూ? I mean, so start I only, it's very new, right? It's only been 2 months, but I think what we're able to deliver, our main goal and our vision is to make them feel safe, make them feel very, that give them that whole personalized private experience. Danto part oka empathy, oka compassion, give them that, that warmth and love that they need in this journey, enta difficult journey. So as that, be that todu for them. Counselors kani, doctors kani, we take our time with them, we don't rush them. ఎలాంటి So- క్రైటీరియా ఉన్న కపుల్స్ వస్తూ ఉంటారు? Currently naku most of our cases have been extremely complicated cases, and it actually breaks my heart when I see those cases. ఎనీ And when సచ్ I, కేస్ యూ కెన్ షేర్ విత్ అస్? I can tell you this, almost all the cases that have come to us have come because they have failed 3 or 4 times in their cycles in their previous clinics. ఓకే. Because they have been put on very high medication. It's almost like putting them up for failure, and that's heartbreaking. అయితే ఈ ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ పెట్టిన తర్వాత అయినా ఎవరైనా వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉంటారా? హౌ వెల్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్? ఎందుకంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ కపుల్కి 3 ఫెయిల్యూర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. మరి అలాంటప్పుడు వై ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్? వాళ్ళు ఎందుకు అక్కడే ఉండకుండా చేస్తున్నారు? ఎవరైనా మానిటర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారా No, సెంటర్స్ కి? I don't think so. I mean, Okay. again, clinics will hush it kada. వాళ్ళకి బ్యాడ్ నేమ్ రావద్దు కదా. 3-4 cycles తర్వాత అవ్వట్లేదు అని, I don't think they want to spread that. So there is no track record as to what's happening. That human being is going through it and that human being is moving on to the next one, hoping for the best result. ఒక సక్సెస్ స్టోరీ మాతో షేర్ చేసుకుంటారా? ఏదైనా కపుల్ I వాళ్ళ think- స్టోరీ.
నా బెస్ట్ సక్సెస్ రేట్ అండ్ ఐ కీప్ టెలింగ్ ఎవ్రీబడి దిస్, మేము ఇన్ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ కాదు, మేము ఫర్టిలిటీ క్లినిక్. అండ్ ద రీజన్ ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ కపుల్ హూ కన్సీవ్డ్ naturally. ఓకే. This is to actually explain to everybody IVF is not your starting point, it should be your last point. That is my main thing. చాలా మంది భయపడేది ఈ డబ్బుల విషయంలో. ఐవీఎఫ్ వాళ్ళకి చేసుకోవాలని ఉన్నా కానీ డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోతుందేమో అనుకుంటారు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? అంటే లైక్ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లో కట్టడం గానీ, Yeah, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా టర్మ్స్ వైస్? I think we have to look more into this. ఇప్పుడు not only couples, I'll give you an example. ఇప్పుడు అమెరికాలో చాలా కంట్రీస్లో యంగ్ ఉమెన్ 20s ఉన్న ఉమెన్ ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోకుండా లేటర్ పెళ్లి చేసుకుంటే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్ రైట్ నౌ. సోషల్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటారు ఇప్పుడు, దట్స్ ద టర్మ్. అండ్ a lot of the big companies like Google, Amazon, McKinsey, వీళ్ళందరూ they're paying for these young women to go and freeze their eggs. ఓకే. I feel like that's something that our country should also start looking into, because that's us also empowering these women, right? And unkoti, it's a way of actually helping them give healthier children in the future. రైట్. So, yeah. ఆల్సో దేర్ ఇస్ ఎ ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఫర్ యూ. Yeah. ఓకే. డిస్క్రైబ్ పేరెంట్‌హుడ్ ఇన్ వన్ వర్డ్. Partnership. అంతే కదా! Yeah. ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు పుట్టినా గానీ, ఎంత అవేర్‌నెస్ పెరిగినా గానీ, పిల్లలంటే అమ్మాయిలే చూసుకోవాలి అంతే. అని అంటూ అది ఉంటారు. దట్ అది షుడ్ చేంజ్ చేంజ్. అవ్వాలి. అండ్ ఐ థింక్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ అవర్ హస్బెండ్స్ ఆల్సో హెల్పింగ్ అవుట్ స్కూల్స్ కానీ ఏదైనా లైక్ కీపింగ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టార్టింగ్, ఇట్స్ అ గుడ్ చేంజ్. రైట్. మీ జర్నీలో మోస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చింది ఎవరు మీకు? మై హస్బెండ్. అవునా? Yeah. హి వాస్ మోస్ట్ సపోర్టివ్ టు యూ. He's my support system. మీకు ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఏది? ద మోస్ట్ ఎమోషనల్ మూమెంట్ టిల్ నౌ ఇన్ యువర్ లైఫ్? I think the moment I touched both my children, రైట్. the minute they came out and వాళ్ళని చూసాక, I think that's వాట్ nobody వాస్ can యువర్ take ఫస్ట్ that. ఫీలింగ్ వెన్ యూ హెల్డ్ దెమ్? I just cried, adi asala, that feeling, I mean, you'll also know it, but it's you can't explain it, ద kada. వరల్డ్స్ It's బెస్టెస్ట్ best. In ఫీలింగ్ the అంటే అది. most painful situation, I think it's the most డెఫినెట్లీ. amazing. యాహ్! సో ఒక పేషెంట్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్‌కెళ్ళినప్పుడు హోప్ ముఖ్యమా? పేషెన్స్ ముఖ్యమా? దేనితో వెళ్ళాలి ఐవీఎఫ్‌లోకి తీసుకోవాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు? ఏముండాలి వాళ్ళకి ప్రధానంగా? I think వాళ్ళు first they have to make sure that they're choosing the right place. నమ్మకం ముఖ్యం. నమ్మకైన వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి కరెక్ట్ ప్రోటోకాల్ ఇచ్చే వాళ్ళు ముఖ్యం. సో చూస్ ద రైట్ ప్లేస్. ఓకే. జస్ట్ ఇంకోటి, మనం క్వశ్చన్స్ అడగడానికి భయపడతాం. క్వశ్చన్స్ అడగాలి. రైట్. Right, we are putting the money, it's we are going through it. They have to have the patience to sit down with us and explain it properly. So we should have the మనకి ఆ ధైర్యం ఉండాలి, క్వశ్చన్స్ అడగాలి, అది మన రైట్. అది అలాగే వన్ ట్రూత్ దట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో ఐవీఎఫ్‌కి సంబంధించి ఏంటది? not everyone needs IVF, I would say. I think that's very important. ఆల్సో ఆ కపుల్‌కి ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే వాట్ డు యూ వాంట్ టు గివ్ దెమ్? హోప్ ఏమి ఇస్తారు? కపుల్ హూ కీప్స్ Yeah. వెయిటింగ్ ఫర్ ద కిడ్ ఫర్ Yeah. మెనీ ఇయర్స్ Yeah. వాళ్ళకి ఎలా చెప్తారు? ఏం చెప్తారు మీ సైడ్ నుంచి? I think time, it takes time. I can only understand that it's the worst experience of anyone's life. But support each other, be there for each other. If you have to rely on someone, I think మన కంట్రీలో మెంటల్ హెల్త్ని చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాం. ఈ స్పెషలీ ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన మెంటల్ హెల్త్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఐ కాంట్ ఈవెన్ స్ట్రెస్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. కౌన్సిలర్స్, థెరపిస్ట్ని మాట్లాడడం, ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్. It's the best thing you can do for yourself. Couples therapy during this phase is the best thing you can do for yourself. ఆల్సో చాలా వరకు కూడా అమ్మాయే ఎక్కువ గో త్రూ అవుతుంది. ఎనీ ట్రీట్మెంట్ యూ సీ అమ్మాయిలే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. Correct. మెంటల్లీ కూడా, ఫిజికల్లీ కూడా. Yeah. వై ఇస్ దట్? డూ యూ థింక్ ఫ్యూచర్‌లో అలా ఏమైనా చేంజెస్ రావచ్చా? వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? హౌ స్ట్రెంగ్త్ మీరు ఏమి ఇస్తారు వాళ్ళకి? Honestly, మనం ఫిజికల్గా చాలా we're going through 100%. But I don't agree that మనమే మెంటల్గా we're going through something. I think your right partner who's there,
వాళ్ళు కూడా అంతే అనుభవిస్తున్నారు కదా! మనం ఏడ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళు ఏడుస్తారు, వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. దే కాంట్ షో ఇట్ టు అస్. దేర్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పార్ట్నర్ ఇస్ ద రైట్ పార్ట్నర్. దే విల్ ఫీల్ ఇట్ ఈక్వల్లీ. సో అందుకే ఐ కీప్ సేయింగ్ కపుల్స్ థెరపీ వెన్ యూర్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సో యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. సగం టైమ్ మిస్‌అండర్‌స్టాండింగ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. We రైట్. feel that they don't feel our pain, but they do feel our pain, maybe not physically. So a lot of miscommunication happens. సో వరల్డ్స్ ఐవీఎఫ్ డే సందర్భంగా కపుల్స్ అందరూ హూ ఆర్ వెయిటింగ్ టు హ్యావ్ ఎ బేబీ Yeah. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? వన్ ఫైనల్ వర్డ్ ఫర్ దెమ్. I would say be patient, hope, trust, and just hang in there. Ante. డోంట్ నెవర్ గివ్ అప్. Never give up. Don't give up. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీణా గారు Thank ఫర్ యువర్ you. వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్. రైట్. అది ఇవాల్టి వీడియో. ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతాయి, అసలు కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, అండ్ చాలా వరకు అపోహలు, స్టిగ్మా చాలా వరకు ఉంటాయి. మరి మిస్ వీణా గారే తన సొంత జర్నీ ఫస్ట్ న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, అండ్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యారు, ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోకుండా రైట్ డాక్టర్ని, రైట్ సెంటర్ని చూస్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని తన మాటలో చెప్తున్నారు. మరి మీకు ఎలా అనిపించింది, మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఐవీఎఫ్కి సంబంధించి కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. మరి ఇది ఇవాల్టి వీడియో. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి లైఫ్. నేను లిఖిత సైనింగ్ ఆఫ్.